Спасибо Богу, что помог нам подключиться сегодня. Давайте помолчим и скажем молитву о душевном покое. Let's take a moment of silence and say the serenity prayer. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Сегодня мы разговариваем с Джоном. Вы, наверное, я понимаю, вы прослушали его спикерскую. Я спрошу его сейчас, не хочет ли он что-нибудь сказать для начала. И если кто вопрос, ставьте, пожалуйста, единички. Okay, John, we said the serenity prayer, and everybody here, I'm assuming they have heard your story. And I want to ask if you have anything that you want to say before we start the Q&A. Nothing other than thanks for letting me share my story. Джон говорит, ничего особо говорить, не знаю, что сказать, кроме этого, спасибо, что разрешили ему поделиться нашей историей. Ирина, может, ты можешь вслух задать вопрос? Я просто хотела, чтобы он слышал наши голоса тоже. Да, Джон, у меня к тебе вопрос. Спасибо за спикерскую. А какие у тебя сейчас отношения с женой и с твоими близкими? Спасибо. Okay, first question from Irina, and she says, "Thank you for sharing your story. And how are your relationships with your loved ones, with your wife, and other family members?" Much better. Instead of being zoned out on food. Let me, speak in small chunks and I'll just translate. Он говорит, да, намного лучше, то есть вместо того, чтобы себя как зомби, нажравшейся едой быть. I used to sleep on the couch after binging on food. Я раньше спал на диване после своих обжорств. At least 2-3 times a week. And you can say like a sentence or two. Yeah. Oh, okay. Mm-hmm. At least 2-3 times a week, which took a toll on my marriage. Я, говорит, спал на диване, обожравшись 2-3 раза в неделю, что, конечно, сыграло свою роль в моем, в общем, принесло большой вред моему браку. And now that I've gotten recovered, that just doesn't happen anymore. А сейчас, когда я выздоровел, это уже больше так не происходит. I feel like I'm more present for both my wife and my daughter. Much more present. И я чувствую, что я, намного присутствую, нахожусь с ними, с моей женой и с... Did you say your daughter? That's right. И моей дочкой. And I'm much more accepting of my parents' failings or humanness. And, they tried the best they could in raising me. И говорит, я тоже принимаю сейчас намного больше, что мои родители тоже люди, да, и что они совершали ошибки, но они сделали все, что они смогли. То есть это было лучшее, что они могли сделать. Is that it? Yeah, I think so. Thank you. Ну вот, так вот. Еще, может, дополнительные вопросы, Ирина, на тему эту? Да нет, спасибо, все хорошо. Well, thank you very much.
Еще у кого-нибудь есть вопросы? He's asking if people have more questions. Ну вот я хотела задать вопрос. Как он нашел вообще, ну как он решил делать шаги? То есть 16 лет без шагов, да? И вдруг что его сподвигло на шаги-то? So, John, I wanted to ask you why after 16 years in OA you decided that, you wanted to do this, to work the steps or to change something? Like, what prompted you to look for that sponsor? It seemed like I often was searching for something that worked. And when I came across the OA Big Book call and worked the steps using that approach, it worked like nothing else had. Он говорит, я часто искал разные, в поисках был того, что работает. И после того, как я нашел вот это собрание по большой книге и проработал шаги, то это сработало лучше, чем что-либо другое. Reading the big book as a set of precise instructions has made all the difference. И чтение большой книги именно как набора точных инструкций, сработало, то есть сработало как ничто другое, именно совершило вот этот переворот для меня. I came across somebody, a podcast online, and the speaker said that my life is none of my business anymore. And I actually understood finally what that meant, that to stay recovered, I need to take constant direction from my higher power. And that's not limiting, that's actually gives me recovery and much more freedom. Он говорит, что слушал подкаст, и спикер говорил, что моя жизнь уже вообще не мое дело. Да, я не имею отношения к управлению своей жизнью. И, наконец, я понял, что это значит. И я понял, что мне нужно, чтобы быть выздоровевшим, мне нужно постоянно получать указания от моей высшей силы. Вот. И это кажется, что это как-то тебя ограничивает, но на самом деле нет, это дает свободу тебе. The book says our new job is to help others, and I will gladly do that instead of being obsessed with food and eating all the time. Книга говорит, что наша главная работа – это помогать другим, и я это буду с радостью делать вместо того, чтобы навязчиво думать о еде постоянно. Yeah. Thank you. Так, давайте тогда Юлия. Юлия. Да, привет. Вот. У меня вопрос такой. А как он понимает указания Божьи? Вот как он понимает это для себя? Вот слышит волю Божию? Как это к нему приходит? Спасибо. Спасибо. So question from Yulia, and how do you recognize the instructions of your higher power? Like, how do you hear that? That's a good question. I usually try to stop my mind from its constant motion. I don't know if that's the right word, but from the constant buzzing in my mind and be quiet and listen to my intuition. Он говорит, я стараюсь остановить вот это постоянное в моем мозгу, да, то, что происходит, какая-то болтовня, и слушать свою интуицию. And my conscience usually tells me when
I'm definitely on the wrong path or doing something that's not my higher power's will. И, говорит, моя совесть еще часто мне подсказывает, если я, на правильном ли я пути или нет, делаю ли я, выполняю ли я волю высшей силы. Yeah, it's a good one. Thank you very much. You're welcome. Ирина хотела еще один вопрос задать вопрос. Да, а вот относительно 6-го и 7-го шага, удалось ли какие-то дефекты, чтобы высшая сила убрала? И какие вот дефекты были? Вот у меня, например, злоба очень сильная и пока не уходит. Вот есть ли какой-то пример, чтобы дефект ушел, который раньше был постоянно? Спасибо. Спасибо. Question about the sixth and seventh step. Have you noticed any defects of character that your higher power took away? Like she says that she has a lot of anger and it doesn't seem to go away yet, but do you have any specific examples of what happened to you with your defects? When I was in the food, I would often be depressed and bitter. That's the word. I'd be depressed and bitter and despondent and excuse me. And I don't rarely get into those moods anymore. I haven't thought about that, but I just I don't stay in this black cloud of bitterness that I used to. Он говорит, что раньше у него была такая депрессия, такое отчаяние, какое-то такое все нафиг все это надо состояние. А сейчас вроде таких уже нету. То есть он говорит, даже об этом и не думал. То есть интересный вопрос, да. Но сейчас я, говорит, в таких состояниях не нахожусь долго. I still struggle in that self-pity or feeling sorry for myself comes up maybe every day, but I work a step 10 about it, and I can move on. So that's a work in progress. Он говорит, жалость себе возникает достаточно часто, почти каждый день. Но он работает 10-й шаг, и она проходит. Но, в общем, это пока работа как бы такая текущая. Продолжается работа. Thank you. Is this it? Anything else on that? Sometimes we change and we don't notice the changes as much as other people. Он говорит, иногда мы изменяемся, но мы сами их не замечаем, эти изменения, а другие замечают. Спасибо. А как другие замечают? Thank you. And has anyone noticed that in you? You have any observations? My wife, especially, can tell you stories about the difference between the way I am now and the way I used to be. And if I'm not working my program or I don't do some step 10s, she can tell right away that I'm slipping back to my old self.
Моя жена говорит моя жена много может вам порассказать истории, как я был раньше и как я сейчас. И также она очень хорошо замечает, когда я как бы торможу, что-то начинаю не делать, да, пропускаю 10-е шаги, она тоже сразу это может сразу может это сказать. But I do have to say what other people think of me is none of my business. I used to think a lot more about that, but not so much anymore. Я, говорит, одно вот могу сказать, что то, что другие люди обо мне думают, это вообще не мое дело. А раньше я много времени над этим размышлял. Thank you very much. Есть еще вопросы у кого-нибудь? Или комментарии вообще просто по-спикерски? Спасибо про дефекты. Оказывается, да, я тоже, вот сказал Джон, и у меня тоже пропало то, что думают обо мне другие почти, и депрессии. Блин, я пока в программе на самом деле только в депрессии-то некогда. Спасибо Джону, я не замечала этого. Классно. So thanks, John, for saying about that, the depression and the worrying about what other people think. Irina says that she also had that, that went away, and she didn't even realize it. So now she did. Евгения, вопрос? Да, добрый день. Я переедающая. Я хотела бы задать вопрос. Мне очень откликнулось в питерской, когда я слушала, что типа я тоже в детстве была очень худая, и меня еда не волновала. И в какой-то момент вот начался этот процесс, что я не смогла взрослеть по-другому, не смогла в эту жизнь прийти, как бы вот я взрослею, как бы я делаю взрослые поступки за счет того, что я ем, вот. А когда вот он понял, что, в какой момент он понял, что это вот произошло у него именно вот, и как сейчас он повзрослел, как сейчас он с едой, вот, что у него происходит сейчас с едой, когда что-то случается, какие-то ситуации, как вообще это происходит, вот. Потому что я не представляю, как можно пройти какую-нибудь ситуацию без еды, с учетом того, что я долго в программе, и ничего у меня не получается ни с планами, ни с чем. Вот не получилось, как и у Джона также, не получилось ничего. Вот. Как сейчас с едой, что происходит, как у него получается это не есть, вот, а как-то, не знаю, участвовать в этой ситуации. Вот. Спасибо. Спасибо. So question, Zhenya, she's asking that, well, she said it really resonated with her what you said about when you were a kid, like you didn't really have food problems, but then food became your way to deal with adult life. So how is it possible now? How do you deal with those adult situations without food? What happens with your food during those times? I focus on working steps 10, 11, and 12 every day. I start with my prayer and meditation, and when my character defects come up, I try to catch those, call myself on it, and do what the big book says about it. And I sponsor people for step 12, and the food stuff isn't an issue. So I don't have to battle food. As long as I work my steps 10, 11, and 12, I don't get into that obsession with food anymore. Он говорит, что он работает шаги 10, 11, 12. С утра начинает медитацию. Потом в течение дня делает 10-й шаг, да, то, что говорит большая книга. И 12-й шаг он спонсирует людей. И когда он делает эти шаги, то с едой уже не приходится бороться.
То есть, как бы еда сама по себе получается, и как бы уже, это как бы не важно. То есть, когда фокусируешься на программе, еда уже отходит на второй план и перестает тебя беспокоить. Ты ответила на То твой есть, вопрос? да, то есть получается, что с едой специально ничего не делает. Какие-то манипуляции, вот какие-то колдовство какое-то с едой ничего не делает. Он просто делает программу, а еда уже сама в себе происходит как-то вот. И еще вопрос, а когда у него вот пришло вот это состояние, спустя какое время он сделал шаги, или на каком шаге пришло это? Стоит ли этого ожидать, или это просто нужно отдать как бы на волю Бога и уже не беспокоиться, даже если очень много набираешь очень быстро? Спасибо. So, I think Zhenya, she's worried about like gaining weight. So she says, when did it come? When did that like state of food neutrality come? And should I expect it at a certain point, or should I just, give it all to God, including my weight and everything else, timing? For me, the lifting of the obsession came along with, working the first 9 steps. And I used to obsess about how much I weighed, and my sponsor just told me not to weigh myself anymore, and I don't, and I have lost weight. I think I'm losing weight, but I luckily don't think about that number anymore either. Он говорит, что для него облегчение произошло после первых 9 шагов. Но для всех людей это по-разному на самом деле. И когда он говорит, я очень переживала раньше о своем весе. Его спонсор сказала ему больше не взвешиваться. И он перестал. И он говорит, что к счастью, этот вес его не беспокоит. Да, и вроде, говорит, он худеет, но именно эта цифра перестала его так волновать. And if I'm catch myself thinking about my weight, which has happened, then it's usually I label that as self-seeking. That I want to feel better by having my body look a certain way. Then I've called my sponsor about that, prayed about that, to let God have it, called my sponsor, and then turn around and help somebody, and then I don't have to, then I don't stay thinking about that. Он говорит, если он ловит себя на таких мыслях, то он сразу понимает, что это зацикливание на себе, да, что если бы я был худее, я бы лучше себя чувствовал, там ля-ля, как бы все равно думаешь о себе, поэтому сразу звонит он спонсору, обсуждает это и помогает другим людям. I don't have the power to do any of this, any of my recovery, any of the benefits of recovery. It's by working the steps that my higher power, that God, I get access to that power. I can't take credit for any of this. I don't know how it works, but it does. And I get this power greater than myself that takes care of these things. Он говорит, у меня-то нет сил все это делать, да, то есть это не моя заслуга, то есть все, что происходит в выздоровлении, я не могу как бы себе ее причислить, да, что это я что-то сделал. То есть программа дает мне доступ к высшей силе. Высшая сила как бы делает все это. И
Ну вот, и так, в общем, оно все и работает. Спасибо большое. Еще он сказал, что он не знает, как она работает, но она работает. Okay, well, thank you very much. Oh, you're welcome. Так, следующий вопрос. Юлия. Еще раз привет. У меня такой вопрос. 12-й шаг. Вот что для него 12-й шаг? Помимо спонсирования, каким он еще занимается служением? Как вообще начал спонсировать, как быстро после прохождения шагов, сколько подспонсорных, и отказывает ли он, если много, уже подспонсорных, отказывает ли он людям или, всем, кто просит, соглашается, вот. И, наверное, еще, если можно, если немного как-то вот, был ли у него лишний вес, когда он начал спонсировать, и не смущало ли это, перед подспонсорами, вот. Да. Хорошо, Юля, если я что-то забуду, ты мне расскажи. So, John, a question about step 12. So, what do you do for step 12 except sponsoring? Is there any other service that you do? How soon did you start sponsoring? And how many proteges do you have? Do you have to turn them down if there's too many? And were you overweight when you started sponsoring people, and was that a deterrent? Okay. I was told to start sponsoring people as offering myself to sponsor people as soon as I started working into step 9. I was told to work steps 10, 11, and 12. I was slightly overweight when I got started. Он говорит, что начал спонсировать сразу же после 9-го шага, когда он начал 10, 11, 12, потому что ему спонсор сказал сразу спонсировать, он начал себя предлагать. И был немного у него лишний вес, когда он начал спонсировать. There were other questions. How many people am I sponsoring? I am sponsoring just one person. I talk to a lot of people, and they drop out along the way. Not everyone willing to go to any lengths for their recovery. Он говорит, что он спонсирует сейчас одного человека, он говорит со многими новичками, но многие отпадают в процессе, потому что немногие люди согласны пойти на все, чтобы выздороветь. And I have sponsored up to 4 people at a time. I have heard of someone else sponsoring 7 people. But other service. I am the, maybe, should I stop and then go back to that? Yeah, let me translate things. Он говорит, за раз он иногда спонсировал там до 4 человек. Он слышал о людях, которые спонсируют там 7 человек. Вот. А другой сервис... Yeah, go ahead. Yeah, so other service, I do wind-up work, which means I have a flyer and business cards that I drop off at churches or therapists. Well, have I done that? Churches, thrift stores, and therapist office. And I also am the contact for a face-to-face meeting on Saturdays and call into the our home group call. Он говорит, да, что он делает вот эту работу, так называемая wind-up, то есть поиск людей, которые не знают еще об ИП, там, где они, искать других передающих, которые не знают еще о нас. Он носит с собой флаеры, карточки визитные, оставляет их в церквях, в таких магазинах, куда ходят более second-hand, да, магазинах. И еще он служит на группе, он является контактным лицом на группе, вот, на такой в реале группа.
So John, was your weight a deterrent when you started sponsoring? Like if someone asks you how much you weigh? A lot of people ask me, well, not a lot, plenty of people ask me how much I weigh or how much weight I've lost. I try to tell them that's not the focus, that's happening, and I'm getting to the right weight or am at the right weight. That'll take care of itself. The focus is to stay in recovery and help other people get recovered. Он говорит, когда его спрашивают люди про его вес, насколько он похудел, там туда-сюда, он им говорит, что эта программа не о весе, и он движется к своему нормальному весу, к здоровому весу. Но это программа о выздоровлении, о том, чтобы выздороветь и помогать другим выздороветь. Именно от этого состояния компульсивного. I met 2 weeks ago a woman who, I think at her peak, she weighed 400 pounds. She worked the steps. She's lost 100 plus pounds. So she has more weight to lose to be, at her proper weight. But she is on fire with the program. She's sponsoring several people. And I bet she's a great sponsor. And John, how do you know her? I missed that in the beginning. I went to the Dallas workshop 2 weeks ago, and she was there. Oh, cool. Он говорит, что он знает одну женщину, которая начала программу, у нее было 200 килограмм веса или больше, 230. Она в программе прошла шаги, похудела на 50 или 60. И спонсирует, ей еще надо худеть, да, но она спонсирует много уже людей, нескольких, и она наверняка очень хороший спонсор. Спасибо большое. У меня тоже вес за 200 килограмм. Спасибо. Thank you very much. Her weight is also over 400 pounds. Женя, это вопрос, да, или как? Да, всем привет, это вопрос, да. Хотелось бы узнать, Джон, можно ли на группах АП, которые не идут по большой книге, но обычные группы, которые я ходила, да, предлагать свои услуги как спонсора, потому что других групп у нас нету в Москве, таких большой книги. Возможно ли это будет нечестность или как? И еще один вопрос, не отпугивает ли человека, который пришел с большим весом, например, он спрашивает, можешь ли ты мне помочь добавить вес? И ты ему говоришь, нет, эта программа не о весе. Я бы, например, отказалась бы, или это на волю Бога он оставляет. Спасибо большое. So, is it okay to ask, to offer yourself as a sponsor at groups that don't follow the big book format? And isn't it does it deter people when you say, oh, it's not about weight? Like if somebody says oh, I came to this program to lose weight, what happens? It's okay to go to meetings that don't focus on the big book, but I don't do that anymore. I have heard that it's generally not a good use of time. People that go to those meetings usually are not willing to change. They have what they want. They may be hard eaters and don't need the big book approach. Let me translate. Но он говорит, что он не ходит на обычные группы АП. То есть люди, которые туда ходят, у них есть уже какое-то решение, и
им не нужно, скорее всего, они, возможно, просто тяжелые переедающие, не настоящие компульсивные обжоры, и им не нужны 12 шагов. У них уже есть то, что им надо, и их их невозможно переубедить. And rarely are people there willing to change. И люди на этих группах редко хотят меняться. There was another part of the question. Whether, like, if somebody tells you, like, well, I came here to lose weight, and you say, oh, no, it's not about the weight, doesn't it scare people off? Like, what do you do? Most of us come because of weight and the physical part of the disease, and that gets us desperate. But as early on in the conversations, I talk about, have them read chapter 3, more about alcoholism, which helps educate them about the obsession of the mind, and that our mind is the main part of our illness that people don't realize. Он говорит, многие, почти все приходят в эту нашу программу для того, чтобы физические какие-то аспекты, исправить, вылечить. Но очень рано в нашем общении с подспонсорами он дает им читать 3 главу, еще об алкоголизме, в которой написано, что наша главная проблема это мышление, что многие люди не понимают. The weight will get taken care of, but it's but we as I work with them, they realize there's a spiritual aspect to this program that they had no idea about. Он говорит, вес сам о себе позаботится, но когда они начинают со мной работать, они понимают, что есть духовный аспект программы, о котором они вообще не подозревали. And most people, when they think about it, do want to be relieved of that obsession of food, in addition to the weight. They just didn't realize that was so dominating of their life. И он говорит, когда он разговаривает с людьми, то обычно они понимают, когда они понимают, в чем на самом деле проблема, что у них полная вот эта одержимость едой, то они понимают, что им тоже и от этой напасти нужно освободиться, а не только от лишнего веса, и начинают работать над этим. Спасибо большое. Thank you very much. What about, John, what about offering sponsorship at other meetings? Like, is it okay? Is it fair? You know? It depends on the meeting, but I join plenty of calls that aren't OA Big Book calls, and I announce myself as a recovered and available sponsor and leave my number. I don't think I've ever been told not to do that. I don't know all of the rules of the meetings. No, I think that's very fair. You may save someone's life by doing that. Он говорит, что он посещает еще вот этот вопрос твой про можно ли предлагать спонсорство на других встречах. Он говорит, что он часто это делает, то есть он ходит на разные встречи. Он говорит, что он выздоровевший спонсор, предлагает свои услуги.
И он говорит, это не только как бы честно, но это может спасти чью-то жизнь, если ты предложишь быть спонсором, и кто не может найти такого ответа. Thank you. Спасибо. Так, есть ли у нас еще вопросы? Thank you very much, John. Ладно. Еще вопросы или комментарии? Тогда я задам вопрос про шаги. То есть, когда он начал работать шаги, что его удивило в этих шагах, да? То есть, как бы то, что он был раньше в АП, да, что он делал, и по сравнению с шагами. То есть, в чем была разница? John, I want to ask you, when, so you were in OA for a while, but you didn't work the steps, right? So when you started working the steps, what was the most surprising for you? Like, how was it different from what you were doing before, and what was like the main moment of like, whoa, this is like too much, or not? I don't know. Yeah, a few differences. When I got recovered, we worked the steps 1 through 8 and into 9 very quickly in maybe 2 weeks, which was a huge difference. And to start to see that recovery right away, that of not battling the food obsession, was amazing. And I was taught how to work in very concrete ways, steps 10, 11, and 12. Он говорит, что, во-первых, его удивило, как быстро, да, прошли эти шаги там за 2 недели, потому, раньше он долго это проходил. И то, что ему дали очень конкретные инструкции, что делать в 10, 11, 12 шагах. И то, что выздоровление наступило как бы сразу, то есть ушло навязчивое мышление о еде, и это было поразительно, что как быстро это произошло. And the other part is being told to make myself available to sponsor very quickly. What helped me there was my sponsor said if I didn't know what to do, I could go and ask her, that she would be behind me, and if she didn't know, she would ask her sponsor. So there would be a whole network of people supporting my effort to be a sponsor. Еще он говорит, что 12-й шаг, да, когда спонсировать, да, когда его спонсор сказала ему, что оставляй свой там номер телефона как спонсор, и что если он что-то не знает, да, он, как бы спонсирует, но что-то не знает, как делать, да, то что он ей может позвонить. Если она не знает, она своему спонсору позвонит, и поэтому это такая как бы целая цепочка людей, которые будут ему помогать в его работе по спонсированию. Thank you very much. You're welcome. Another question from Marina. Have you ever had situations in your life where you felt like abandoned by God, and what helped you in those moments? Like it was a very hard situation where you felt like God left you. I was somewhat religious, believed in God. As I was finishing college, I decided that I didn't anymore, and that was where I was at, very agnostic for many, many years, until I can't remember, and then I let God come back into my life, a few years ago.
I don't know of a specific instance where I felt abandoned, but I felt like for a long time that God just wasn't there. Он говорит, что он был раньше религиозным человеком. После колледжа, после там, института он перестал как бы в это верить и был агностиком очень долгое время. И последние несколько лет он впустил опять Бога в свою жизнь. Но долгое время, то есть как будто Бога и не было, да, потому что он был агностиком. Вот. И но таких ситуаций, где конкретно каких-то тяжелых, там, что вот Бог его бросил, такого у него не было. I don't understand God. But this program has helped me to feel connected to something that a spirit, and I feel like my faith is growing. Он говорит, я не понимаю Бога, но эта программа позволила мне наладить связь с чем-то, с каким-то духом, да, с чем-то большим, чем я, и моя вера укрепляется. Okay. And I think one last question, последний вопрос задам от Юлии. Do you work on anything else, like on yourself, like religion, other fellowships, psychology, spiritual practices, or do you just do the 12 steps through the big book? I had been in therapy until 3 months ago. I go to a church. I don't know if they have those in Russia, the Unitarian Universalist Church. It's not based on a creed. It's you discover your own path. Can I translate? Он говорит, что он работал психотерапевтом буквально 3 месяца назад, только закончил с ним работать. Ходит в церковь, где вот это нет как бы нет религии, да, есть такая unity церковь, где каждый сам для себя решает, какая у него там вера. I don't do much else other than this program for spiritual development, psychological development. It's almost a matter of time. I work full time, have a family, try to work this program as best I can, and keep up with friends. That keeps me very busy. Он говорит, у него особо времени нет заниматься там чем-то. Он говорит, работает по этой программе, встречается с друзьями, там тусуется, и это достаточно как бы для него, и занимает все его время, в общем. Окей. And if someone has the time and energy to develop themselves in other ways as well and work this program, great. А если, говорит, у вас есть время еще как-то себя развивать, то, конечно, это круто, кроме работы по шагам. Okay, well, thank you so much, John. Let me ask if if people have any feedback. Если у вас есть
может, слова благодарности или что вам понравилось на сегодняшней встрече. Поделитесь, пожалуйста, лично с Джоном, пока есть возможность. Большое спасибо за ответы на вопросы. Услышал для себя полезное. Вот. Не знаю, что еще сказать. Всё. Thanks so much for your for your answers, and she said that she found many useful things for herself today. Oh, good. Привет, Your Нормально, привет, дорогая. Как ты? Нормально, как ты? Да, слава богу. Да, слушай, Кто-то разговаривает не на этом. 11. Как ты, Янка, хорошо? Вообще супер, да? Ты не ходишь на кладбище? Неплохо было бы. Ангелина, по-моему, не заглушен микрофон. Мы как-то это самое про Валину группу. Я, да, как-то перестала и... Да мне Валя сама как-то говорит, а что? Спонсор есть, на группы ходишь. Ну да. Еще какой-нибудь, что вам понравилось, чтобы Джона порадовать чем-нибудь? Yeah, John, thank you very much. It was very useful to hear how you work the program. It's always slightly different, but very much the same. People who work the big book, they just do it. So really appreciate your service today. Oh, you're very welcome. Okay.